Muthikiriria wakwa mwendoreri wakwa mwende reke njoe kanya gako kunyitithia gukaribithia ringi gukwa Ezra Christian TV and Radio umuthe kuri mweri 17 mweri wa 11 mwaka uyu wa 2022 Ngai witu ni mwega, Ngai witu ni mwihokeku, cianiro ciake ni ciamana na ikinyanagira. Nyambirie na kuga o ringi ritwa riakwa ni Pastor Nicholas Karovia na ndungataga na kanitha wa Deliverance Church Karagita Utawara muciĩ uyu wa Nairobi. Nĩ ngatho nyingĩ ndingĩcokia harĩ management na harĩ utongoria wa Ezra Christian TV nĩ ũndũ wa kũhe kanya gaka tũnyitanĩre na kiugo kĩa Ngai ũrĩa witũ ũtũũra muoyo. Maandĩko nĩ maratuga atĩ gũtirĩ hingo Ngai agomithanagia andũ ake oro ũguo tũhũ. Nĩ mwĩhoko wakwa atĩ tũgĩkinya mũico wa tabarĩra ĩno ya thuthuria maandĩko, Ngai witũ nĩagũkorwo atwarĩirie na njĩra ya mwanya ona nĩgetha tũhote gũkinyũkia ikinya rĩngĩ njĩra ĩno ya wĩtĩkio. Ũmũthĩ ndĩna message, ũmũthĩ ndĩna ujumbe ũrauga the immeasurable knowledge of God. The immeasurable knowledge of God. Ũũgĩ wa Ngai, ti ũũgĩ witũ, ũũgĩ wa Ngai. No tũheo mwongozo nĩ kiugo irĩ buku-inĩ ya Romans chapter 11 verse 33 tũikũrũke ũguo tũthomete. Verse 33 ya Romans chapter 11 ĩrauga, oh the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. Agekĩra kĩgũthũko, araba mũcituko. Oh the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. Ithuĩ tũrĩ ta binadamu, ithuĩ ta tũrĩ andũ, gũtirĩ hingo tũngĩhota gũcomprehend ũrĩa Ngai ahuana na ũrĩa Ngai aigana. Na angĩkorwo no tũhote kũ-understand Ngai, angĩkorwo no tũhote kũmũmenya, then he would cease to be God. Angĩhota gũtuĩka Ngai. Angĩkorwo no tũhote kũmũ-analyze, tũkamenyaga atĩ ũrĩa ahuana atĩ kana ũrĩa agwĩka. He is way above that. Na nĩguo aratũra buku-inĩ Isaiah chapter 55. As the heavens and the earth, as how the heavens are higher than the earth, so are my ways and my thoughts higher than yours. We cannot completely comprehend God. Mũndũ ndangĩiganĩra na kũmenya Ngai. Arathiĩ na mbere akauga, for who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Mũhari wa 35 ukauga, or who has first given to him, and it shall be compensated to him again. For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Mũhari wa 36 njokera rĩngĩ, for of him, and through him, and to him are all things. Mũthikĩrĩria wakwa, mwendoreri wakwa, tũngĩthoma Zaburi 147, Zaburi 147 tũthome mũhari wa 4 ũrauga atĩa. Psalms 147 verse 4 ĩrauga atĩrĩrĩ, he tells the number of the stars, he calls them all by their names. Atĩ Ngai nĩwenjete ciothe, na ciothe aciĩtaga na marĩtwa macio, na gũtirĩ ona ĩmwe ĩkoragwo ĩtarĩ ho. Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Ũmenyo wake ndũrĩ mũico. Kũrĩ andũ maugaga atĩ mũndũ wothe ũrĩ thĩinĩ wa thĩ atĩ nĩ akoragwo arĩ na njata. No maandĩko maratwĩra atĩ njata ciothe irĩ ho na nĩ he marĩtwo. Nĩ njata ĩkĩrĩkũ ĩtagwo rĩtwa rĩaku? Tondũ Psalms 147 ĩratwĩra very clearly. He tells the number of the stars. He calls them all by their names. Koguo njata irĩ na marĩtwa marĩa ihetwo. Rĩu mũndũ ũka gũtwĩra atĩ o mũndũ wothe tene akoragwo na njata yake atĩ ĩrĩa mũtongoragia, atĩ ĩrĩa ĩrongoragia maũndũ make. Ũguo tũigĩrĩrĩku na ndĩratwara na Bibilia. Tondũ tũrerwo njata ciothe Ngai nĩ aciũĩ na marĩtwa na aciĩtaga each one of them by their names. Twĩragwo atĩ njata ikoragwo irĩ nyingĩ in the universe gũkĩra thanda cia mũthanga wa iria. Ũngĩthiĩ coast ũthiĩ rũtere-inĩ rwa iria, mũthanga ũcio ũrakinyanga na magũrũ maku, ũngĩoya o thanda, atĩ njata iria ikoragwo irĩ igũrũ nĩ nyingĩ gũkĩra mũthanga ũcio. Maitho maitũ monaga oro haha. Ũngĩoya telescope cirĩ mũcipaos, njata icio ũngĩkĩrora ikoragwo cionekaga ta mũcere nĩ nyingĩ mũno.
Maua the known universe near 92 billion trillion, 92 billion light years. The expanse of the universe. 92 trillion, 92 billion light years. Na njata iria ire kuo na nyingĩ mũno tingĩtarĩka atĩ nĩ nyingĩ gũkĩra mũthanga wa iria atĩ na Ngai aciũĩ ciothe na marĩtwa na ciĩtaga ciothe na marĩtwa na njata icio rĩ gũtirĩ ĩtagwo na rĩtwa rĩaku. Ũguo nĩguo Ngai witũ arĩ mũnene. The heavens of the heavens cannot contain him. Na nĩguo tũrĩa tũgwaka hekarũ ũrĩa tũgwaka nyũmba ũyũ ũkoragwo ũrĩ brick and mortar atĩ Ngai ndatũũraga nyũmba yakĩtwo nĩ moko ma andũ, because the heavens of the heavens cannot contain him. Ona twĩraga atĩ thĩ nĩ magũrũ mayo. So rĩrĩa tũkwaria the immeasurable knowledge of God, God knows the number of the vastness of space. It has got a trillion of stars, and he calls them by name. Ngai ũũgĩ wake kana ũmenyo wake kana ũtaũku wake ndũrĩ mũico. Gũtirĩ ũndũ atoĩ, gũtirĩ ũndũ ũmumaga na thutha, gũtirĩ ũndũ ũmumaga na mũgongo atoĩ. Ngai nĩeũĩ. God knowing himself, and in one internal act, he knows all that can be known. That is a very profound statement. That God knows all that can be known. Yani, gũtirĩ ũndũ ũthitũraga Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũngĩũka gũtuĩke atĩ ũyũ nĩguo mũgeni. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũrĩ kuo atĩ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩhappen atĩ. Oĩ ũndũ mbere ya ũhappen. So there is nothing new to God. He knows all what is to be known. Maũndũ mega kũhappen, events, even before they happen, he knows them. Yani gũtirĩ ũndũ ũsurprisaga Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũtuĩkaga Ngai atuĩke amazed. Mũthikĩrĩria wakwa mwĩndoreri wakwa, ũtiramakania maica maku maikaire atĩa, ũtiramakania maica marĩ na ũritũ ũhuana atĩa, ũtiramakania atĩ warora maũndũ macio ũrona matirĩ na anja. Ngai gũtirĩ ũndũ atoĩ. Arauga, is there anything too hard for me? That whatever is impossible with man, it is possible with God. He knows everything. He knows our thoughts. He knows all the mysteries, the enigmas. He knows all the feelings and our desires. Ona he knows all the nation. Ona events on it happen is the nation. Ona gĩkone thrones, kana dominions. Ona gĩkone andũ arĩkũ, he knows all of them. Ona space yothe nĩamĩoĩ, ona time, ona life. Ona gĩkuũ nĩakĩona mbere ya gĩũkĩte. Akorwo nĩ wega, akorwo nĩ ũru, nĩaũĩ. Even if it means things in heaven and things in hell, he knows all about them. All the visible and the invisible, he knows about them. Our lifespan before our death, nĩamĩoĩ. Thaburi 139. Ati mbere ya tũkĩte on the scene, before we arrive on planet Earth, nĩakoragwo atũĩ atĩ na matukũ marĩa mothe tũgũtũra nginya thikũ ya mũthia, they are ordained of him. Koguo ona mbere ya ũkĩte on planet Earth, Ngai nĩakũĩ. So when you appeared, he knew you. Na nĩoĩ thikũ iria ciothe ũgũtũra. Na thikũ icio ciothe, nĩoĩ every single event you will do. Mwandĩki ngwĩcirie na Mũthamaki Daudi augire, those revelations are too wonderful for me, and I cannot attain it. Revelations icio ciothe mwandĩki Mũthamaki ũgwĩtwo Daudi arauga, they are too wonderful for him, and he cannot attain them. God's knowledge of man. Ngai oĩ mũndũ atĩa. Ngai akũĩ atĩa. God's knowledge of man brings joy to the believer. Angĩkorwo nĩ mũoine na Ngai nĩakũĩ, it brings joy in your life. And this is true. Mũndũ wothe ũtoaine na Ngai, it brings terror to the unbeliever. Mũndũ wothe matoaine na Ngai, it is a terror to him. But if you and God are one and the same, it brings joy. That peace of the mind. Na nĩguo arauga Johana 14 verse 27.
that the peace of God which surpasses all understanding nego at together. Jesus Christ, peace I give unto you, not as the world gives, but as my Father gives. In a turbulent, in a difficult, in a world of uncertainty, we can have that. You have got that. Lay down the payment. Mundu athia kuhunjia gitigirira akihecha Meri. Rĩrĩa akinyire rũtere-inĩ rwa gĩtigĩra, Meri athiaga mbere nĩ kũhetũka hetokaga. Akĩra ene Meri marũgamie hau arathiĩ kũhunjia gĩtigĩrĩra kĩu. Akĩrwo kĩu gĩtigĩrĩra wathiĩ ndũngiuma alive. Those people are cannibals. Acio nĩ andũ marĩaga andũ arĩa angĩ. Akiuga I'm already dead. Na akiuma na agĩthiĩ na akĩmahunjĩria. Na ũhoro ũrĩa mwega ũgĩtuĩka wa gũkinya gĩtigĩrĩra kĩu. The peace of God which surpasses all understanding. Atĩ arĩa gĩtigĩrĩra kĩu uma athiĩ nĩwe ũgũkorwo arĩ the next meal. No nĩ umire na agĩthiĩ akiuga I'm already dead and I cannot die. The peace of God which surpasses every other human understanding. No matter situation, no matter circumstance ĩrĩa ũragerera mũthikĩrĩria witũ, Ngai no akũhe that. Angĩkorwo nĩ moine nake the knowledge of God, it will give you joy. That joy, not happiness. Happiness ni akahinda kanini. Happiness you can do circumstances in a situation you're in. No joy. It doesn't matter what you are going through. No matter the situation. That joy of the Lord will give you the peace which surpasses every understanding. If God is for you, who can against you? Agĩkorwo Ngai natwĩre Jesu Kristo rĩ, nĩkĩ kĩngĩ atangĩtũhe? Agĩtwĩra Jesu Kristo atĩ thĩinĩ wa thĩ tũrĩgĩaga na tribulations, no thĩinĩ wake nĩ tũrĩgĩaga na thayũ. Ũrĩa wothe ũrĩ na Jesu Kristo na agĩkorwo nĩ arathumbũka ngoro, you should go and check your scriptures. If you have got God, ona maũndũ maritũ you shall get that peace. Tondũ nĩ thayũ ũrĩa ũtoĩkaine nĩ thĩ. Do you know him? The $1 million question this wonderful afternoon or this wonderful morning. Do you know him? Nĩoine na mũthamaki wa thayũ. Athamaki a thĩ. Organization ciothe cia thĩ ikara thĩ kwarĩrĩria ũhoro wa thayũ. Ikaraga thĩ kũdiscuss thayũ. No matira invite ũrĩa mwene thayũ. Libanon ona kũinvite ũrĩa mwene thayũ. Even if they don't mention the name of God. And yet they are looking for peace. Gũtirĩ thayũ ũngĩoneka nja ya Ngai. Gũtirĩ thayũ ũngĩoneka nja ya Jesu Kristo. Rĩtwa rĩa Jesu Kristo, no one of the principal names in the book of Isaiah, and his name shall be Emmanuel, King of Peace, God with us. For below, the reason why God created the man, the reason why God created the man is to bring glory to him by worshiping. It is only by having a knowledge of God. Kumenya atĩ Ngai nĩ atũĩ. No tũngĩgĩa na purpose in this life. No tũngĩgĩa na motivation in this life. The simplicity of life is to know God. Without God, we are in a very tight, hopeless situation. No tũrĩ na Ngai rĩ, tũrĩ na kĩndũ gĩothe, tondũ Ngai nĩwe mũheani wa indo iria ciothe njega. Kĩndũ gĩothe ũrĩ nakĩo nĩ kũheo. May it be intellect, maybe riches, maybe good health, maybe good environment. Icio ciothe nĩ kũheo. Na angĩkorwo nĩ kũhe Ngai rĩ, you are just giving back to God what he has given you. Even in eternity. Ngai nĩ wa ũcagũrire na Ngai nĩ wa kwamũrire. Nĩ amenyire at one certain time in a situation like this, nĩ woka mũndũ ta mũhuro wa riũa. Na nĩ akaigua gospel. Na nĩ akemembrace. Na nĩ akamĩtĩkĩra mũcoke gũtuĩka agũtũrania na Ngai. Jeremia erirwo athiĩ akahunjia akiuga niĩ ndĩ o kana oro kanini. Akĩrwo ndakũĩ ona ũtanaciarwo. Na ndagũcagũrĩte ũtuĩke a prophet to the nations ona ũtanaciarwo. Ngai gũtirĩ ũndũ atũ. Musa aumĩrĩirwo nĩ Ngai akĩrĩithia mbũri cia mũthoni-we. Akĩona kĩhinga gĩgĩakana. Kĩrakana no mwaki ũyũ ndũragĩcina. Kiswahili nasema ilikuwa inachomeka lakini haikuwa inateketea. Musa agĩthiĩ agĩcũthĩrĩria, Ngai agĩkĩmwarĩria. Agĩkĩmũria tondũ no anjĩra athiĩ Misiri ngaruta ciana cia Israeli kure. Ngathiĩ ngũmera nĩ Ngai ũrĩkũ? Ngai nĩ gũtũcagũra acha. Musa arereirwo Paris ĩyo ya Firaũni.
So I think he was the best person who was suited to go into that Paris and talk to Pharaoh. Guti undu atoĩ. Na twĩragwo tondũ arerirwo arĩ mwana wa mwarĩ wa mũthamaki. He was educated in all the knowledge and wisdom of Egypt. So he was better placed. I think he knew every corner in that Paris. Na koguo Ngai akĩmũcagũra. Ngai ndarutaga mawĩra oro ũguo of father. He was the man who was suited for the job. Amũririe ndathiĩ rĩ. Ngũthiĩ ndĩmere nĩ Ngai ũrĩkũ. Twĩragwo aikarire Paris mĩaka 40. Na aikarire werũ-inĩ mĩaka 40. Mũhunjia ũngĩ akiuga atĩ when he was in the wilderness, rĩrĩa arĩ na kũu nĩ kũrutwo arutagwo o Misiri thĩinĩ wake. Nĩ kwa nduma nduaga maũndũ marĩa marĩ ma Misiri marĩ thĩinĩ wake. So he was the best qualified person. Tũgĩũka New Testament, we have got Paul. Ngai amwarĩirie njĩra Damascus, agĩthiĩ kũnyarira kanitha wa Kristo. Twĩragwo atĩ hokire ũtheri na hagĩũka thauti. Andũ monire ũtheri makĩgwa. No Saũlũ nĩwe waiguire thauti yamũririe, Saũlũ, Saũlũ ũnyariraga nĩkĩ? Saũlũ acokire agĩkũria, who are you Lord? We nĩwe mwathani ũngĩ ũrĩkũ? Nĩgetha Paũlũ auge who are you Lord? We nĩwe mwathani ũrĩkũ? Paũlũ aumĩte ndini-inĩ ya Judaism. Matiarĩ recognize atĩ Jesũ nĩ mwathani. Na rĩu nĩamũria, we nĩwe mwathani ũrĩkũ? Onake etĩtwo na njĩra ya magegania. O ũrĩa Jeremia etirwo na njĩra ya magegania. Nigetha mathiĩ magatuĩke prophets, the servants of God to the nations. We can never reach the bottom of God's greatness. Uturu tũngĩka tũkinye kiritini of God's greatness. Ndũngĩcompare Ngai na mũndũ. We are the created. Ithuĩ tũrĩ kĩũmbe. Nake nĩwe watũmbire. Na kĩndũ gĩothe kĩũmbĩtwo gĩtingĩũria ũrĩa wakĩũmbire wa nyũmba yake. Kaya aikarĩte atĩ. Nete kũgeria gwĩkĩra maĩ ma ocean gĩkombe-inĩ. You cannot squeeze the waters of the Pacific Ocean in a cup. Na koguo ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka rĩ, maĩ macio marĩ gĩkombe twagĩrĩirwo nĩ kũmaikia in the ocean. Ũguo noguo tũngĩtwara. We cannot put the water of an ocean in a cup. The only thing we can do is to put the water in a cup into the ocean. Us being the cup, and the ocean being God as though it were. Put the cup in the nation. Twagĩrĩirwo nĩ kwĩkĩra thĩinĩ wa Ngai. Acts 17 verse 28 yugaga, from him we came, and we raise, and we have got our movement. And to him we shall return. There is nothing which has ever occurred to God. Gũtirĩ ũndũ ũkaga ũgakora Ngai. Tondũ Ngai nĩwe mwanzĩrĩci. Ngai nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Koguo ndũngiuga atĩ ũndũ ũyũ nĩũrokire ũrahappen. Ngai nĩwe ũhapendaga harĩ maũndũ macio. Tondũ nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Na gũtirĩ ũndũ ũngĩkĩka atoĩ. Onaga mũico kuma kĩambĩrĩria. Mbere ũndũ ũhapenete nĩaũĩ. Na nĩguo Isaia acharĩnjaga andũ akamoria, agĩkorwo inyuĩ mũkĩrĩ Ngai rĩ, ta gĩũkei mũgĩtwĩre maũndũ marĩa makahappen thikũ cia mũico. Thikũ-inĩ cia thutha rĩ nĩkĩ na kĩ gĩkahappen agĩkorwo inyuĩ mũkĩrĩ Ngai. Tondũ Ngai ũndũ ũkĩhappen nĩakoragwo aũĩ. Na koguo gũtirĩ ũndũ ũmumaga na mũgongo. Psalms 139 ĩrauga atĩ all our days are ordained of him. Atĩ just like how the heavens are high than the earth, so are his ways higher than our ways. He is the source of all things. He is the maintainer of all things. Colossians 1:17 ũrauga, and he is before all things, and all things consist through him. Acts 17 verse 28, in him we live, we move, and have our being, because we are his offspring. Mũthikĩrĩria wakwa, mwĩroreri wakwa, what a higher calling. We are created for God's glory. And that is our. Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwĩhokeku, na gũtirĩ ũndũ ũmumaga na thutha. Paul thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ
andikite mabuku 13. The New Testament is composed of 27 books. The Old Testament is composed of 39 books. Ciothe igathondeka Biblia 66 books in total. The New Testament area 27 books. Paulo andikite 13 books of them. Buku 13 ciandikitwo na Paulo. Which means andikite nuthu. Nuthu ya 27 ni 13 ni kindu 13 kana 14. Andikite 13 books. Na Paulo andikite mabuku 13 ri. Arauga bado ati no kwenda kumenya Ngai, that I might know him and the power of his resurrection. Even after writing that 10 books of the New Testament, he's still saying that he would like to know him. Which means tungihota kumenya Ngai bure as long as uri mundu uri thiini wa mwiri. Paulo turero ni oirwo na roho na gituro iguru ria 1 Corinthians chapter 12 that he was taken to the third heaven. Ati Paulo actually thiini wa roho ni athire in the third heaven. Na akiona iguru ria ahuana. Ati no agerie kugeria ku describe uria iguru rihuana akiheo muigua ati nigetha ithuothe tukoragwo twina muigua uria ututhumbura. Ithuothe ni kuri undu ukoragwo ugitugetera hinya. No ni twiritwo ati gutiri ritho ririona, ona gutiri kundu kuri kuigua, ona gutiri ngoro iri eciria uria iguru rikoragwo rihuana. It is just a wonder. You cannot describe heaven uria ikoragwo rihuana. Na kundu kuo watakatifu aria mari na kirigiriro magatura. Jesu Kristo agiuka akiuga ati ndathi kumuthondekera handu, na harika nengacoka njuke ndimugire nigetha ndimutware haria ndi. Agoka atwite atuoe atutware haria ari. Turauga ati thi niyo mbiru na thiku ithathatu. And it is so wonderful, it is so marvelous, it is a wonder to behold. Na giko thi yake mbiru na thiku ithathatu ri, na niguo kiri a wonderful place ri, ina kuiguru na riu ri miaka 2000 iturikukite. Then heaven must be new. You cannot describe heaven on this side of the planet, on this side of divine. Neta kugeria kweretha mundu mutumumu mundu tari wona the beauty of a sunset or the beauty of a sunrise. Ruoro ure rutemaga ure rukwona all that glory kana mahore ya marozi marirukite biu. You cannot describe it hari mundu utari wona. Told of a story ya mundu wathire agithondekwo maitho agithondekwo na akiona for the first time. Na thondekirwo maitho macio makiona ari mundu mugima. He couldn't believe it. The place is so wonderful. No gutura aturaga aiguaga. Riu maitho ni mathondekwo ni matuka corrected kuria mari mathoku akiona. He couldn't behold what he was seeing. The place is so wonderful. That is how heaven is like. Turauga aria metikanitie na Jesu Kristo marike kuma thiini wa muturire uyu ni magathie ku iguru. Heaven is only a heartbeat away. Once your spirit and your soul comes out of the body, Paulo arauga, to be absent in the body is to be present with God. Na aria mateteketie the converse is true. To be absent in the body is to be present in a place of damnation. Uguo naguo kuri. Mandiko mandikirwo ni Solomon ati gikuini ni ukiri-ini ati ni kimia. Ati kuu mbirire-ini gutiri umenyo ona gutiri mawira marutagwo. Mandiko macio mandikirwo ni Solomon when he was in his foreign state. Na nikio turingagiriria new believers. Matua guthoma buku matikambe guthoma buku icio tondu they are very much detailed. Ciandikirwo Solomon andikire mandiko macio in his foreign state. Na uga ati mundu ari gukua tethiaga okiri-ini anaenda kwa kimia ati kuu gutiri umenyo ati na gutiri warutagwo. Paulo aratwira to be absent in the body is to be present with God. Jobu onake ni andikite maundu macio. Nake Jobu andikire riria Ngai araivire on the scene. Augire ukwandikaga ta mundu utoi. Riu ni ndagiuka agakiuria agikorwo ni ukiuire riu takiendaririe. Ngiumba mithingi ya thi ri waria. Mai ri mahota kweka ate magacoka gutuika ma guitururwo guku thi. Can you command the dawn? Niwe uria utheri na ruhuho ituikaga perfect. Ono Moses and the kidire yatwira how the right the weed. But if you read the book of Ecclesiastes,
the book of Job, it is there. Kuri maundu mari buku ne Job ono muthe ucanthi itari atuta. Mundu uria waguririe oceanography uria Wales ithiaga iria-ini athomire Biblia agithoma the book of Job ati he creates ways in the waters, in the oceans. Nire athire agithoma oceanography nino kwamenyekire ati ona iria-ini ni gukorwo kuri na njira kuri uria Wales ikoragwo igithii ona muthe kuri mabuku mari buku ne Mandiko mari buku ne Job matari matatorika toria weed and right are aparted. Ngai witũ nĩ mwega, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ atwĩguũrĩirie na njĩra magegania mũno through his word. Rĩrĩa ũgũthoma Biblia, you are reading the mind of God. God is talking to you. When you look at the creation, ũrona wĩra wa moko make. Koguo Ngai ndatũtigithanĩirio oro ũguo atarĩ na wĩra. Now, it has taken whatever it takes for God to reveal himself to us. Na nikĩrauga during the days of ignorance I overlooked. No rĩu tondũ andũ nĩ moĩ na nĩ merĩtwo atĩ nĩ kũmatha aramatha. During the days of ignorance overlooked. But now they have known, I'm commanding you, you must get paid. Andũ maugaga atĩ Ngai angĩguĩrũria no tũmwĩtĩkie. He has done exactly. Ngai oire mwĩrĩ wa mũndũ agĩũka agĩtuĩka mũndũ na agĩtũũra hamwe na ithuĩ. God is a Trinity. God is three persons in one. Na ti difficult kuwekwa. The word Trinity is not in the Bible. To read on Genesis 1:1, in the beginning God. If you go to the book of the Gospel of John chapter 1, you got in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. To care what there was the Word. The Word is Jesus. If you read Genesis again, in the beginning God created the heavens and the earth. Muhari wa kere ukauga and the world was without form and it was void. Muhari wa tatu ukauga and the Spirit of God was hovering over the waters. The third aspect is introduced, the Spirit of God, the three in one. Ngai akiuga rekei tũmbe mũndũ ũhuana ta ithuĩ. God speaking in plural Elohim, rekei tũmbe mũndũ ũhuana ta ithuĩ. Koguo Ngai ndarĩ wiki. There was God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Rĩrĩa Jesũ Kristo atuire kũbatithio twĩragwo atĩ hokire Roho Mũtheru in form of a dove. Atĩ ũgĩũka ũkĩrũgama igũrũ wa kĩgũũ kĩa Jesũ atĩ na thauti ĩkĩiguĩka atĩ ũyũ nĩwe mwana wakwa ũrĩa nyendete, ũtatũ again nĩ warĩtie ũhoro waguo hau. God spoke, the word was heard, and the Spirit came in form of a dove. Rĩrĩa makire the Tower of Babel, Ngai akiuga rita rĩa gatatũ reke tũikũrũke tũmomore kĩnyamũ kĩrĩa maraka. Atĩ angĩkorwo mũndũ naikarĩte thĩ makaria magethugunda magatuĩka kĩndũ kĩmwe ũndũ ũyũ marathondeka no mwaka ũkinyanĩre. Mũnara ũcio makaga the Tower of Babel makaga atĩ ũthiĩ kũrĩa igũrũ atĩ nĩgetha makinyĩre Ngai. In actual fact it was witchcraft, it was astrology. Ndiarĩ nyamũ tawa yakwa atĩ nĩgetha mahote kũrora njata mahote kũrora ngori astrology. Ngai akiuga rekei tũikũrũke tũharaganie kĩnyamũ kĩrĩa tondũ mũndũ aikarĩte thĩ na akauga atĩ nĩagwaka. Let us. God is a Trinity. Ngai nĩeguũrĩtie. Ngai nĩerithirĩte. Ngai nĩeyonanetie. Na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe atũgithĩte. Atĩ nĩmũkamenya ma. Nao ma nĩgakĩrĩkia kũmuohora. Ngai nĩatũguũranĩirie na njĩra ya magegania. Na kuuga atĩ thikũ-inĩ cia mũthia, he will reveal himself. Na andũ nĩmakamenya kũhetũkĩra kiugo gĩake. The knowledge of the word of God will cover the earth just like how the waters cover the sea. Atĩ na marĩkia kũmenya arĩa mamenyanĩte nake rĩ, nĩmakeranaga ona makera arĩa matoĩ, know the Lord brother. Hau nĩho tũrĩ. Naguo ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa. Angĩkorwo mũtũire na Jesũ Kristo, ona nĩndĩrakwĩra, know the Lord brother. It takes whatever it takes, God has done to reveal himself unto us. So the immeasurable knowledge of God is there. Thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ, kũringana na ũrĩa mũndũ ombĩtwo, something in him tells him that there is a higher power than what he says. It's our intuition. You know there is a feeling that there is a higher power than what we say. Atĩ na maũndũ marĩa moĩ tuona na maitho maya rĩ, ti mo mũico. There is something beyond, the greater beyond. That greater beyond is God. God has not hidden himself. And God speaks to men. Nĩatwarĩrie kũhetũkĩra nabii, nĩatwarĩrie kũhetũkĩra harĩa atũmwo,
Na buku ya Hebrews yakawate, in these last days he has spoken to us through the Son. So when did the last days begin? They begin when Jesus came on the scene. Hiyo na miaka ngiri igĩrĩ thiru. Agĩkorwo miaka ngiri igĩrĩ tũrerwo nĩ the last days rĩu miaka ngiri igĩrĩ later, then his coming is for sure. Mũthikĩrĩria wakwa mwendorari wakwa agĩũka kũrĩkia, nĩ ihoya rĩakwa agĩkorwo mũtwaire na Jesũ Kristo. Ũcokere ihoya rĩrĩ mũtuĩke a kũmenyana na Ngai. God is knowable. Na Ngai nĩ eharĩirie gũkũguũrĩria na njĩra ya mawĩra. At the bottom part of it, nĩ gũkũhe muoyo wa tene. There is life after this life. The grave is not the end. There is the everlasting life. Na njĩra ya kũingĩra kũu nĩ Jesũ Kristo. Nĩ gũkorwo gũtirĩ njĩra ĩngĩ neane. Nĩguo Johana 14:6 irauga, he is the way, he is the truth, and he is the life. Ciugo icio ciothe nĩ intertwined. In order for you to have the life, you must know the way. And for you to know the way, you must know the truth. They are intertwined. Koguo ũtarĩ na Jesũ Kristo ndũrĩ in the way, na ndũrĩ na truth, na ndũrĩ na life. No, once you get him, you get the way, you get the truth, so that you can get eternal life. Muoyo wa tene tene ũrĩa ũtagathira. Arĩa matwaire na Jesũ Kristo twĩragwo that is the second death. No okire nĩgetha tũgĩe na muoyo na tũgĩe naguo wĩ wothe. Mũthikĩrĩria wakwa mwendorari wakwa, Ngai witũ agwĩke wega, Ngai witũ akũrathime, Ngai witũ akuoneke. Na ithuĩ tũtetĩkĩtie rĩ, reke ndĩmũhe kanya ga njũkĩra ihoya rĩrĩ rĩakwa. Mwathani Jesũ Kristo, ndaigua kiugo gĩaku. Nĩ ndaigua atĩ nĩwe the way, nĩwe the truth, na nĩwe the life. And you are knowable. Wĩguũrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndatuĩka wa gwĩtĩkĩra. Ũingĩre ngoro-inĩ yakwa na mũtũrĩre-inĩ wakwa na muoyo-inĩ wakwa. Ũtuĩke Ngai wakwa na niĩ nduĩke mwana wakwa. Thengiũ nĩ ũndũ wa kwĩguũrĩria kũhĩtũkĩra harĩ kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩngũcoka gũtuĩka wa gũtũũrĩra na nĩndagwĩtĩkĩra ũtuĩke Ngai wakwa na niĩ nduĩke mwana wakwa. Nĩ gũkorwo nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru na rĩamũre rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndetĩkia. Amen. Mũthikĩrĩria wakwa mwendoreri wakwa agĩkorwo no ũgehoya rĩu ũrĩ kĩũmbe kĩerũ. Walk in the newness of life and God will regenerate you. Thoma kiugo gĩake. Hoya na ũcoke ũnyitanĩre na arĩa metĩkĩtie arĩa mũrĩ a wĩtĩkio ũmwe. Jesũ Kristo atĩ nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma, nĩwe njĩra na nĩwe muoyo ũtagathira. Shalom, shalom. God bless you. God do you good until we meet next Thursday. Bye bye.